Ladies and gentlemen, welcome on stage Mr. Shavan Daniel, Group Director of the Capital Maharaja Organization Limited. Ladies and gentlemen, a very good evening and welcome to the V Awards 2013. Thank you for being here to support this wonderful event. The V Awards is a special award ceremony for many reasons. It provides us all with an opportunity to celebrate something we can all be proud of. Our own sense of humanity, kindness, and compassion. How many times have each of us reached out to help someone? How many times have each of us been the recipient of that very special human quality of kindness? Just think about it for a moment. At that one moment when you reached out and touched someone, nothing else mattered. Everything else ceased to exist. Not race, nor religion, caste or creed mattered. Only the fact that we are all human. The V Award started out as an almost innocuous attempt at capturing that sense of humanity. But with each story we heard, we began to realize that we were discovering streams in a desert. Dr. Sinnaya Devanandan, who dedicated his life to offer a ray of hope to parents of autistic children. Pearl Stevens, who operates a safe haven for abused women. Damit Karunaratna, who lights up the lives of children with special needs. These are just a few of the amazing Sri Lankans featured at the last V Awards. These are our heroes, ordinary Sri Lankans who through their extraordinary lives don't just do the work, they make it work and show us that there is another perspective to our patriotism. The fact that we are all connected. That if a child in Ratugala cannot go to school, that matters to you and I, even though it's not our child. That if there's a man in Polonnaruwa who can't afford to take care of his aging mother, that makes all of us poor, even though we may never have met this man. These are all our stories, but need not be our destinies. We believe we have the opportunity to change it. When the chairman and the management decided to support the V Awards in 2011, it came out of an abiding faith in the possibilities of this nation and its people. At Newsfirst, our life is news. This is our credo. And together with the UNDP, UN volunteers and the Ministry of Social Services, we have made a commitment to support the V Awards because we know what it means to Sri Lanka. This is the magic that brings together so many young people from all over Sri Lanka to organize what you see here today. This is the inspiration behind Stein Films that has been an integral part of putting this show together. This is why so many of you have sacrificed your valuable time to be here. This is why our fantastic sponsors supported the V Awards, because together we believe. Ladies and gentlemen, let me conclude by quoting Henry David Thoreau when he said, "What lies behind us and what lies ahead of us is a fraction of what lies within us." With that, I'd like to invite you to enjoy this evening's event as we celebrate those who have sacrificed for others. Thank you. Have a great evening. V Awards 2013 finalists: Arya Sena Gamage, Kamini De Silva, Janaki Devi Gunawardana, Arulya Abhesekara, Gunarat Banda,
Sarath Wimalasiri de Costa. Srimal Janaka. Nalaka Priyantha. Sikandar Sabir. Sachinder Pulanjana. Tilaka de Cresta. Ananda Gurupe. ආත්පොලසන් නාදයෙන් පිළිගන්න මේ වේදිකාවේ සිටින්නේ මිනිසාට සේවය කිරීම මිනිසාගේ පරම යුතුයකම කොටගත් ඒ අපේ කාලේ සැබෑ වීරවරීන් පිරිසයි. வாடிய பயிரை கண்டபோது எல்லாம் வாடி மக்கள் சேவையை மகேசன் சேவையாக கருதி வாழ்ந்த பன்னிரு தன்னார்வ தொண்டர்களையும் வாழ்த்தும் தருணம் இது. அவர்களின் காது குளிர கரகோஷம் எழுப்பி அவர்களை வாழ்த்துமாறு அனைவரையும் அன்புடன் கேட்கிறோம். The best that humanity has to offer. Ladies and gentlemen, the finalists of V Awards 2013. V Awards 2013 Panel of Judges. Dr. Vinya Aryaratna, General Secretary, Sarvodaya Movement. Miss Imelda Sukumar, Secretary to the Ministry of Social Services. Professor Siri Hettige, Co-Chair, National Steering Committee on Volunteerism and Professor at the University of Colombo. Professor Soma Sundaram Sandrasegaram, Educationist. Miss Jazima Ismail, Human Rights Activist. විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වේ සම්මාන 2013 මේ උළෙල ඇමතීමට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සර්වෝදය සංවිධානයේ මහලේකම් වෛද්‍ය වින්‍යා ආරියරත්න මහත්මයාට. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. හින්දු ඉස්ලාමීය ක්‍රිස්තියානි පූජකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය සුබිනේ නැන්දි මැතිතුමා ප්‍රධාන සම්භාවනීය අමුත්තනි, වී සම්මාන සඳහා අවසාන වටේට සුදුසුකම් ලත් ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්, ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සහෝදර මහත්ම මහත්මීන් සහ අපගේ හිතවතුන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. වී සම්මාන උළෙලේ විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට ලැබීම වාග්යක් කොට මා සලකනවා. ධනය, බලය, නිලය පසුපස හඹා යන සමාජයක
මනුෂ්‍යත්වයේ ගැඹුරු වටිනාකම් සිය හදවතෙහි ආරක්ෂා කර ගනිමින් එම පරමාදර්ශයන් මතම පිහිටා සමාජයේ කොන් වූ ඒ වගේම වරප්‍රසාද නොලද විවිධ හේතුන් නිසා දුක් විඳින තම සහෝදර ජනතාවට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා නොකරමින් ස්වේච්ඡා සේවයේ යෙදී සිටින ශ්‍රී ලාංකීය සහෝදර ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්ට ඔවුන්ගේ කැපවීම අගයනුවස් සහ ඔවුන්ගේ සේවයෙන් තව 100,000 ගණනක් අනාගත ස්වේච්ඡා සේවක සේවිකාවන්ට උද්දීපනයක් ලබා දීම අරමුණ පෙරදරි කරගෙන පැවැත්වුණේ 2013 වී සම්මාන සඳහා 500කට අධික නාම යෝජනා සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබුණා. මෙම නාම යෝජනා විශාල සංඛ්‍යාවෙන් අවසන් වටේට 12 දිනක් තේරීම විනිශ්චය මණ්ඩලයට පහසු කාර්යයක් වුණේ නැහැ. ඔවුන් අතරිනුත් අවසානයේ ජයග්‍රාහකයා තේරීම තවදුරටත් ඊටත් වඩා අභියෝගාත්මක වුණා. නම් කරනු ලැබූ ස්වේච්ඡා සේවකයා හෝ සේවිකාව කෙතරම් දුරකට ස්වේච්ඡා සේවයේ මූලික වටිනාකම් සහ ගුණාංගවලට අනුකූලද? අදාළ මැදිහත් වීම කෙතරම් නිර්මාණශීලීද? ඇති කරන ලද බලපෑම කෙතරම් ප්‍රබලද? දින ගණනාවක්, පැය ගණනාවක් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සමාජික සමාජිකාවන් මෙම ගැටලු සමග ඒ නාම යෝජනාවල අඩංගු අන්තර්ගතයත් සමග අපි සාකච්ඡා කළා. ජයග්‍රාහකයා කවුරුන්වත් අවසානයේ ඔබ සියලු දෙනාම මනුෂ්‍යත්වයට අද්විතීය සේවයක් කරන ලද සුවිශේෂී පුද්ගලයන්. විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම මම මගේ ප්‍රණාමය පුද කරමි. ඔබ දුන් ආදර්ශය නිසා අපේ ආදරණීය මව්බිම සහ අපේ ලෝකය වඩාත් යහපත් වෙනවා නොඅනුමානයි. අපට ඔබ සෑම දිනාටම අපි සුබ පතමු. ඔබ සැමට ස්තුතියි. Today we honor men and women who have made their life's work to care for the needy. While too many of us turn away from the sick and dying, these volunteers go to them with love and strength of an outstretched hand. In 2011, we recognize the services of Pearl Marigold Stevens. V Awards 2013. She is no more with us. The youngest volunteer will light a candle in memory of late Pearl Marigold Stevens. Let's silently pay a tribute to Pearl Marigold, whose unstinting service helped many individuals across Sri Lanka. Live from Stein Studios.